చదువుకునేటప్పుడు మనం మెటీరియా మెడికా అనేటువంటిది చదువుకుంటాం. ఆ రెమెడీ తాలూకు మెటీరియమెంట్. సో ప్రూవింగ్లో ఆ సిమ్టమ్స్ ఎంతవరకు వచ్చాయి? సేమ్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ప్రూవింగ్ ఆల్సో. ఒక రెమెడీని ప్రూవ్ చేసేటప్పుడు ఆ రెమెడీ తన తాలూకు సోర్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టిక్యులర్ సోర్స్ తాలూకు సిమ్టమ్స్ కొన్ని ఇస్తుంది. సోర్స్ అంటే బేసికల్ కింగ్డమ్. తర్వాత ఏ సబ్ క్లాస్కి తను చెంది ఉందో ఆ సబ్ క్లాస్ తాలూకు సిమ్టమ్స్ కొన్ని ప్రూవ్ చేసుకుంటుంది హెల్దీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. తర్వాత ఆ పర్టిక్యులర్ ఆర్డర్కి సంబంధించినవి ప్రూవ్ చేస్తుంది హెల్దీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. తర్వాత ఫ్యామిలీ, తర్వాత ఆ పర్టిక్యులర్ కోర్ ఇండివిజువల్ సిమ్టమ్స్, తన తాలూకు రెమెడీ తాలూకు ఇండివిజువలిస్టిక్ ఫీచర్స్ని హెల్దీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో ప్రూవ్ చేస్తుంది. వైస్ వెర్సా, ఒక రెమెడీ తాలూకు కోర్ ఇష్యూస్ ఏముంటాయో, ఇన్ జనరల్ ప్లాంట్ ఇష్యూస్ ఏముంటాయో అవి మనకి పేషెంట్లో కనపడుతుంటాయి. ఆ రెమెడీ తాలూకు ఏ సబ్ క్లాస్కి చెంది ఉందో ఆ సబ్ క్లాస్ ఫీచర్స్ కనబడుతుంటాయి. ఏ ఆర్డర్కి చెంది ఉందో ఆ ఆర్డర్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ కొన్ని మనకి పేషెంట్లో క్లినికల్గా కనబడుతుంటాయి. ఏ ఫ్యామిలీకి చెంది ఉందో ఆ ఫ్యామిలీ తాలూకు ఫీచర్స్ కనపడుతుంటాయి. తర్వాత తను ఏ జీనస్సో ఆ జీనస్ అండ్ స్పీషీస్ ఏదైతే ఉందో దాని తాలూకు సిమ్టమ్స్ ఏవైతే ఇండివిజువలిస్టిక్ ఆ పర్టిక్యులర్ రెమెడీకి మాత్రమే చెంది ఉన్నాయి అని మనం చెప్తామో ఆ సిమ్టమ్స్ కూడా మనకి క్లినికల్గా పేషెంట్లో కనపడుతుంటాయి. సో హెల్దీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో క్లినికల్గా రెండు కూడా తర్వాత మనకి మ్యాచ్ అవుతాయి. సో కేసెస్లో మనం చూసేటప్పుడు మనం ఈ పర్టిక్యులర్ ప్యాటర్న్ నడుస్తోందా, నిజంగానే ఒక ప్లాంట్ టాక్ కనపడుతోందా, ఏంటంటే ప్లాంట్ కింగ్డమ్ తాలూకు టాక్ ఎలా ఉంటుంది? సెన్సిటివిటీ. వెరీ గుడ్ అరవింద, ఎక్సలెంట్. ఇంకా తన గురించే తను చెప్పుకుంటుంది. పొలారిటీ, తన గురించే తను చెప్పుకుంటుంది. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ సార్. ఏమంటావు ఆ తన గురించే చెప్పుకోవడాన్ని? ఐ వాజ్ ఎఫెక్టెడ్, ఐ ఆమ్ సెన్సిటివ్ టు. సో ప్లాంట్ కింగ్డమ్ లో ఆ సెన్సిటివిటీ అండ్ రియాక్టివిటీ. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, అందరూ బాగా చెప్తున్నారు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎఫెక్టింగ్ హెర్. వెరీ గుడ్ దివ్యశ్రీ. సో ప్లాంట్ టాక్ ఇన్ జనరల్ గానే బై డైమెన్షనల్. వెరీ గుడ్ రాఘవన్. సో ఈ రకంగా నడుస్తూ ఉంటుంది. సో మనం సిమ్టమ్స్ ఏం చెప్తున్నారు అనేటువంటిది మనం చూస్తూ ఉంటాం. అట్ ది సేమ్ టైం మన దృష్టి ఎలా చెప్తున్నారు అనేటువంటి దాని మీద కూడా నిగూఢీకృతమై ఉండాలి. ప్రాబ్లం ఎక్కడొస్తుందంటే 99% ఫిజిషియన్స్లో, నాకు కూడా ఎలా చెప్తున్నారో చూస్తే ఏం చెప్తున్నారో మిస్ అయిపోతాం, లేకపోతే ఏం చెప్తున్నారో అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే ఎలా చెప్తున్నారో మిస్ అయిపోతాం. ప్రాబ్లం ఆల్వేస్ రిలేట్స్ విత్ ఫిజిషియన్. ఎందుకంటే ఒక పర్టికులర్ ఇమేజ్ మనకి ఇచ్చారనుకోండి, మనమే ఒక డెల్యూజన్ స్టేట్లో ఉంటే మనం ఆ రకంగా మాత్రమే చూడగలుగుతాం. సో ఈ బయాస్ని మనం దాటాలి. సో ఏం చెప్తున్నారో చూడాలి, ఎలా చెప్తున్నారో చూడాలి, ఏ విధంగా దాన్ని నేరేట్ చేస్తున్నారో చూడాలి. సో మనం ఒక మల్టీ టాస్కెటెడ్గా ఉండాలి.
ఫిజిషియన్ అనేటువంటి. అదర్వైజ్ ఏమవుతుందంటే we may become a little bit prejudgmental. అంటే నాకు స్ట్రెమోనియం తెలుసు, నాకు పల్సెటెల్లా తెలుసు, నాకు క్యాలికార్బ్ తెలుసు. సో మై మైండ్ కమ్స్ బిఫోర్ మీ. దిస్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం. సో మనకి తెలియకుండానే మన మైండ్ మనకన్నా ముందు వెళ్ళిపోయి ఇట్ బికమ్స్ ఎ లిటిల్ బిట్ ప్రీజడ్జ్మెంట్ అండ్ వాంట్స్ టు సెలెక్ట్ ఎ రెమెడీ ఫ్రమ్ అవర్ ఓన్ మైండ్ దాన్ ద రియాలిటీ. సో ఇది ఎప్పుడు మనం బేసికల్ ఇదిలో మాత్రం ఈ ఫీచర్స్ మనం చాలా జాగ్రత్తగా స్టడీ చేసుకోవాలి. సో ఇన్ ఏ వే the idea of this subclass understanding makes you more and more less judgmental and more relative to the particular case and more towards the individualization of the given case. Because enduku ante it has all the components to fill the particular jar. అన్ని అరలో ఫిలప్ చేస్తేనే మనకి కరెక్ట్ రెమెడీ వస్తుంది. సో ప్లాంట్ ఫీచర్స్ కనబడుతున్నాయా, సబ్ క్లాస్ ఫీచర్స్ కనబడుతున్నాయా, ఆర్డర్ ఫీచర్స్ కనబడుతున్నాయా, ఫ్యామిలీ ఫీచర్స్ కనబడుతున్నాయి, ఇవన్నీ కూడా we have to judge accordingly. అప్పుడు మాత్రమే we can rely upon our rational thinking. మన తాలూకు ఆలోచనల మీద మనము ఆధారపడగలిగినటువంటి స్థితి అప్పుడు వస్తుంది. ఎలా చెప్తున్నారు, ద వే ఇట్ ఈస్ నేరేటెడ్, అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అదర్వైజ్ ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్కసారి నేను చాలా మిస్టేక్స్ చేశాను. మనం సెలెక్ట్ చేసిన రెమెడీ కరెక్ట్ అని ఒక గట్టి నమ్మకం మనకుంటుంది. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను లాస్ట్ సెషన్లో ఒక 4-5 months ఒక 6 months బ్యాక్ ఒక కేసు తీసుకున్నాను. సో కేసు తీసుకుంటే ఆ చైల్డ్ 4 years చైల్డ్ ఏమి తినడు, అసలు చాలా తక్కువ నోట్లో పెట్టుకోవటం, అంత భయంకరమైన లాస్ ఆఫ్ ఎపిటైట్, బాగా చిక్కిపోయి ఉన్నాడు, అసలు గ్రోత్ లేదు, ఏం లేదు. సో నేనేం తీసుకున్నానంటే ఇతను ఇలాగే చిన్నప్పటి నుంచి ఇలాగే ఉన్నాడు అనడంతో మదర్ హిస్టరీ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ కన్సిడర్ చేసి అతనికి మెగ్నీషియం కార్బ్ 30 ఇచ్చాను, 15 daysకి ఒక డోసు. తర్వాత మెగ్నీషియం కార్బ్ 200 కూడా ఇచ్చాను, ఏ స్పాన్ ఆఫ్ 1 or 2-3 months. సో ఫస్ట్ డోస్ చాలా బాగా పనిచేసింది. తర్వాత అతను కొంచెం తినడం మొదలుపెట్టాడు. సో ఒక 3 months హీఈస్ డూయింగ్ వెరీ వెల్, బాగుంది. తర్వాత ఈ పెర్సన్, ఈ బాయ్ ఇంట్లో అందరినీ కొట్టడం మొదలెట్టాడు. పేరెంట్స్ని, గ్రాండ్ పేరెంట్స్ని, వీలైతే వచ్చే ఎవరైనా ఇంటికి వస్తే వాళ్ళని. ఇప్పుడు నేను సబ్ క్లాస్ అండర్స్టాండింగ్లో ఈ కేసు నేను సాల్వ్ చేశాను కాబట్టి నేను ఇంక మందు మార్చను అని చెప్పి ఒక 2 months కూర్చున్నాను దాని మీదే. ఎందుకంటే బాగుంది, మెగ్నీషియం కార్బ్తో ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చిందని. సో చూసిన తర్వాత కేసులు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఒక 1 or 2 monthsకి థింగ్స్ బికేమ్ వెరీ సివియర్ అండ్ ద పేషెంట్ స్టాప్డ్ యూజింగ్ ద మెడిసిన్. సో ఒక 1 month తర్వాత నేనే కాల్ చేశాను, యాక్చువల్గా ఎలా ఉందండి, ఊరికే జస్ట్ ఫాలో అప్ తీసుకుందామని. అంటే ఇది వరకు మీద ఆహారం అయితే తీసుకుంటున్నాడండి, బట్ మీ దగ్గర మేము 2 months వాడినా కూడా ఈ బిహేవియర్లో చేంజ్ ఏం రాలేదు. సో మేము వేరే హోమియోపతి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాం.
సో ఆ మెడిసిన్ వాడిన తర్వాత ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది, కొట్టడం అది తగ్గించాడు అని చెప్పాను. సో నేను ఆ కేసు తీసుకుని నేను ఎక్కడ రాంగ్ అయ్యాను ఈ కేసులో అని ఒకసారి మళ్ళీ మనం రీచెక్ చేసుకున్నాం, అసలు ఎక్కడ మనం పొరపాటు పడ్డాం. ఎందుకంటే మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది, బట్ స్టిల్ కేసు క్లోజ్ అవ్వలేదు. సో దెన్ నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, when patient stopped telling that whatever improvement was there previously was good, but the behavior and the other things had changed, then I believed that I am in the right way. సో నా ఐడియా ఏంటంటే, నేను కరెక్ట్ మెడిసిన్ పలానా మెథడ్ ఏదో వాట్ ఎవర్ మెథడ్ ఐ ఫాలోడ్, అది పక్కన పెడదాం. నేను ఒక రెమెడీ సెలెక్ట్ చేశాను, నాకు ఎవరో చెప్పారు ఏంటంటే ఈ ఓసారి రెమెడీ ఉంటే ఇంక జీవితాంతం అదే రెమెడీ ఉంటుందని. సో ఆ క్లినికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీద నేను వెళ్ళిపోయాను. సో వాట్ ఎవర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చినప్పుడు అది బాగుంది, బట్ వన్స్ ఆ పద్ధతి మారింది అన్నప్పుడు నేను కళ్ళు మూసిపోయాను. నేను నా ప్రిజుడీస్లో నేను ఉన్నాను తప్ప పేషెంట్ కానీ పేరెంట్స్ కానీ చెప్తున్న దాన్ని నేను గ్రహించలేకపోయాను. సో గ్రహించలేకపోవటం వల్ల ఏమైంది, కేసు మన చేజారిపోయింది. సో ది ఐడియా హియర్ ఈజ్, ద లెర్నింగ్ పార్ట్ హియర్ ఈజ్, దీనికోసం రాగంతో కూడా చెప్తాను. నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, ఎప్పుడూ కూడా after a prolonged period of 25 years of clinical experience, whatever the person is telling, you should listen without any prejudice. సో నేను మెడిసిన్ ఇచ్చాను కాబట్టి, నేను అనుకున్న మెథడ్లో నువ్వు ఉన్నావు కాబట్టి, నాకు ఎవరో పలానా XYZ చెప్పారు కాబట్టి నువ్వు అదే ఉండాలి అని ఫిజిషియన్ శాసించలేడు. మన ఐడియా ఏంటంటే, హ్యానిమన్ చెప్పింది ఫస్ట్ అఫారిజం ఫుట్ నోట్లో, నీ డ్యూటీ ఎంటీ స్పెక్యులేషన్స్ థీరీస్ చేయటం కాదు. నీ డ్యూటీ ఏంటి, అక్కడ ఏముందో అది చూసి నువ్వేం డ్యూటీ చేయాలో అది చేయి. సో పాయింట్ ఇక్కడ ఎక్కడొచ్చిందంటే, నేను అనుకున్నాను కాబట్టి, నేను ఈ రెమెడీ ఇచ్చాను కాబట్టి నేను ఆ బౌండరీ దాటను అనేటువంటి ప్రిజుడీస్లో నేను ఉండిపోయాను. పేషెంట్ డే 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 వర్స్ అయిపోయాడు. నేనేమో మందు మార్చకూడదని కూర్చున్నాను, ఎందుకంటే నేనేదో ఒక గొప్ప మెథడ్లో చేశాననే ఫూలిష్ ఐడియాలో నేను ఉన్నాను. అది కరెక్ట్ రెమెడీయో కాదో కూడా నేను చెక్ చేసుకోలేదు. పేషెంట్ అల్టిమేట్గా చేజారిపోయాడు. సో ది ఐడియా అగైన్ ఈజ్, వెనెవర్ ఎ కేస్ ఈజ్ దేర్, యూ షుడ్ బి ఓపెన్ టు ఇట్. ఆ కేసు మనకి అవ్వలేదు అంటే, నేను మందేశాను కాబట్టి, నేను ఇలా చేశాను కాబట్టి, నేను రిపీట్ చేశాను కాబట్టి, నేను హైయర్ పొటెన్సీ వేశాను కాబట్టి అనే దృష్టి మనం వదిలేయాలి. ఫస్ట్ మన మిస్టేక్ ఏంటి, పేషెంట్ చెప్తున్నప్పుడు నేను ఎందుకు వినలేకపోతున్నాను. మన ప్రాబ్లం అఫ్ కోర్స్ ఇవి జరిగినా కూడా కొంతమంది మానేయచ్చు, నేను వాటి గురించి మాట్లాడట్లేదు సార్. అన్నీ చూసుకున్నామండి, అయినా దానికి మనం ఏం చేయలేము. నేను అనేది ఏంటంటే, ఇలాంటి పర్టికులర్ 2 months నుంచి బిహేవియరల్ చేంజ్ వస్తోంది అని రిపీటెడ్గా పేరెంట్స్ చెప్తున్నప్పుడు మనం ఎందుకు ఓవర్లుక్ చేసాం? ఎందుకు ఒక స్పెక్యులేషన్ ఎందుకు పెట్టుకున్నాను? నేను అనుకున్నట్టే ఆ రెమెడీ రావాలని నేను ఎందుకు అనుకుంటున్నాను? నీ డ్యూటీ ఏంటి, నోరు మూసుకుని అక్కడ ఏముందో అది అన్ప్రిజుడీస్డ్గా అబ్జర్వ్ చేసి నువ్వు మంది. అది ఈ థీరియా ఆ థీరియా పేషెంట్కి ఎందుకు? పేషెంట్కి కావాల్సింది తను బెటర్మెంట్ అవటం. అవ్వలేదు,
ఇప్పుడు ప్యాథలాజికల్ కేసెస్ కొన్ని ఉంటాయి. ఆ కేసెస్ ఏమవుతుందంటే పేషెంట్ కొంత ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తాడు ప్యాథలాజికల్గా, సెన్సేషన్ మెథడ్లో కూడా వస్తాడు. కొన్ని కేసెస్ అస్సలు పనిచేయదు. సో పనిచేయనప్పుడు బలవంతాన్ని గిట్టించేసి దాన్ని అక్కడ ఏమీ లేకుండానే మనమే ఒక థీరీ కల్పించేసి ఒక రెమెడీ ఇచ్చి వర్కౌట్ అవ్వలేదంటే ఆ కాంపోనెంట్స్ అన్ని దానికి సెట్ అవ్వాలి. సో ఈ ఎలాబొరేటివ్ ఐడియా ఎందుకు ఇస్తున్నానంటే, వెన్ ఎవర్ ఎ థింగ్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్, డు నాట్ స్టిక్ ఇట్. దాంతో ఉండద్దు. యు ప్లీజ్ బీ అన్ప్రిజుడీస్, ఓపెన్ అండ్ చేంజ్ యువర్ గేమ్ ప్లాన్ అకార్డింగ్. ప్లాన్ ఏ, ప్లాన్ బి ఉంటాయి. ప్లాన్ బికి వెళ్ళాలి. మీకు ఇప్పుడు ఐడియా ఉందో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ క్రికెట్ చూసే వాళ్ళకి ఈ ఐడియా చాలా బలంగా ఉంటుంది. సో క్రికెట్లో ఎలా ఉండేదంటే, అంటే వన్స్ అపాన్ ఏ టైం నేను చెప్తుంది, సో 4 బౌలర్స్ రెగ్యులర్ బౌలర్స్ ఉండేవారు. అంటే 40 ఓవర్స్ ఒక వన్ డేలో, మిగతా 10 ఓవర్స్ పార్ట్ టైమర్స్ని వేయించేవారు. మాస్టర్స్ అంటే క్రికెటింగ్ బ్రెయిన్లో మాస్టర్స్ అయినటువంటి వాళ్ళ ఆలోచన విధానం, మామూలు వాళ్ళ ఆలోచన విధానం డిఫరెంట్. ఏంటంటే సచిన్ టెండూల్కర్, యువరాజ్ సింగ్, ఎంఎస్ ధోని ఇలాంటి ప్లేయర్స్ దే యూజ్ టు వాచ్ ఫర్ దట్ 5th బౌలర్ కోట. ఈ 5th బౌలింగ్ ఆప్షన్లో ఏం చేసేవారంటే, ఒక 10 ఓవర్స్ ఉంటాయి, ఎవడో ఒకడు పార్ట్ టైం బౌలర్ వేయాలి, వాడు రెగ్యులర్ బౌలర్ కా. అండ్ దీస్ పీపుల్ హూ హ్యాడ్ ద మాస్టర్లీ బ్రెయిన్ రిగార్డింగ్ స్టడీయింగ్ ద స్పోర్ట్ యూజ్ ఇట్ టు టార్గెట్ దోస్ 10 ఓవర్స్. దట్ ఈస్ ద ఐడియా బిహైండ్ ద రీడింగ్ ద సిచ్యువేషన్ ప్రెజెంట్ బిఫోర్ యూ. ఒక కేసు ఒక దాంట్లో వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు అన్నప్పుడు, ప్లీజ్ డోంట్ స్టిక్ ఆన్ టు దట్ పర్టిక్యులర్ థింగ్ అండ్ కీప్ ఆన్ హంటింగ్ దేర్ ఓన్లీ. దేర్ ఇస్ సంథింగ్ ప్రాబ్లం ఐదర్ విత్ ద పర్సన్. ఇట్స్ ఒక్కొక్కసారి పేషెంటే వెళ్ళడు. సో మొన్న ఒక కేసు వచ్చింది. సో కేసు వచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే, పేషెంట్ కొంతవరకు చెప్పగలిగింది, ఏంటి నాకు యాంగ్జైటీ వస్తుంది, మా అబ్బాయికి ఏదో చిన్న బొల్లి మచ్చలా వచ్చింది, అప్పటి నుంచి నా హెల్త్ పాడైంది, నాకు టెన్షన్గా ఉంది, దాని గురించి టెన్షన్గా ఉంది, ఇలా ఏవో చెప్పుకుంటూ వెళ్ళింది. సో వన్స్ ఎమోషన్గా యాంగ్జైటీ, టెన్షన్, స్ట్రెస్, ఫియర్, ఓకే, హౌ డస్ ఇట్ ఫెల్ట్ లైక్, అది రాలే కేసులో. అసలు ఎంత ప్రయత్నించి ఆవిడ ఎమోషన్ నుంచి డెల్యూజన్ స్టేట్కి వెళ్ళటం లేదు. నో యూజ్ ఇన్ హంటింగ్ ఇన్ దట్ మెథడ్. ఎందుకంటే ఆ స్టేట్ ట్రావెల్ చేస్తేనే కదా నెక్స్ట్ వచ్చేది. సో ఇప్పుడు నాకు తెలిసింది, అబ్బాబ్బే కాదండి, ఇక్కడ ఆ బాడీ చల్లదనం అనిపించింది, టెన్షన్ వచ్చే, చెమటలు పట్టే, అరిచేతుల్లో చెమటలు పట్టాయి కాబట్టి సిలికా ఇస్తా అనకూడదు. ఆ పర్టిక్యులర్ పాతది ట్రావెల్ అవ్వలేదు. And whatever remedy we are getting, it is not 100% appropriate to that particular case. If things are not felt, not filled in that jars, ఈ పాయింట్స్ను మనం ఎప్పుడూ కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్లో మనం ఎప్పుడూ కూడా మనం దే షుడ్ క్యారీ విత్ అస్. వీ షుడ్ చేంజ్ అవర్ గేమ్ ప్లాన్ అకార్డింగ్. Don't push things, and the best way is to study as a whole, not just filling the symptoms, but the idea of individualization of a particular case. What is the person telling? In which way he is telling? About what the person is telling? What is the need? Why he is narrating in such a way? All these components
should be filled, and when they are filled accordingly, then you will get the appropriate remedy. Otherwise, always you keep a plan B for that. ఈ పర్టిక్యులర్ పాత్లో ట్రావెల్ చేయలేదు, స్టేట్స్ మారలేదు, ఎక్స్పీరియన్స్లోకి వెళ్ళలేదు, దెన్ డోంట్ ట్రై టు ఫిట్ థింగ్స్ ఇన్ యువర్ వే. రాదర్ you change your path, you go to the repertory idea, you go to the materia medica understanding or any other thing. But don't try to push, fit things accordingly to our mind. This is the basic theme of a prescriber, the qualities of a prescriber, what not to do in homeopathy. So coming back to the subclass understanding, it will give us all the components of a particular case, the features of the taxonomical classification. So now in the subclass understanding, if we understood the person in a better way, then this subclass will give you the substantiality, the credibility of that particular prescription in a more general way. So the credibility of the prescription stands tall when you try to understand the person, and if the person fits all the components according to the subclass understanding. చూస్తాం, మన లాస్ట్ టైం ఒక కేసు చూసాం, నెక్స్ట్ ఇంకో కేసు చూస్తాం. హౌ దీస్ థింగ్స్ హ్యాపెన్. ప్రాక్టికల్ గా కూడా నేను కొన్ని కేసెస్ చెప్తాను, జస్ట్ థియరీ కాదు. సో మన లాస్ట్ టైం మనం ఇనీషియల్ గా మనం ఒక కేసు చూసాం, ది ఐడియా ఆఫ్ కెనాబిస్, the idea of Krishna, the idea of meditation, the idea of closeness, the idea of openness, the idea of the office is restricting me, the idea of separation, I cannot adjust to the party behavior of the friends, colleagues, just put a holiday there and came back to her hometown. ఆ కేసులో మనం క్లియర్గా ఈ పాత్ అంతా మనం చూసాం. In the same way, when we have a case with I think we have a case with hemamilis. So hemamilis case, ఆ hemamilis case లో ఆ plant features ఎలా ఉన్నాయి, ఆ ఆర్డర్ ఫీచర్స్ ఎలా ఉన్నాయి, సబ్ క్లాస్ ఫీచర్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఫ్యామిలీ ఫీచర్స్, ఫైనల్ గా హెమామిలిస్ సిమ్టమ్స్ ఏమున్నాయి ఆ పర్టికులర్ కేసులో, ఇవన్నీ కూడా మనం స్టడీ చేద్దాం ఆ కేస్ క్లినికల్ గా ఉన్నప్పుడు. Right. So the idea here is, we had, I think Artica urens అయిపోయిందా లాస్ట్ క్లాస్ లో అర్టికా urens అయిందా లేదా? అయిపోయింది సార్. ఓకే. So the next family in this subclass 2 and the order is Moraceae. The Moraceae family. Next. Moraceae చెప్పలేదు కదా? హలో. ఓకే. సో Cannabinaceae లో మనం ఏం చదువుకున్నాం? Cannabinaceae మనం ఏం అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాం? మోస్ట్లీ ద ఫ్యామిలీ ఈజ్ ఫిల్డ్ విత్ Cannabinaceae family mostly filled with what sort of plants? Drugs. Shrubs. Very good. Shrubs. Very good. Very good. Shrubs. Here the Moraceae family. These are the plants with big trees. Marichettu, Ravichettu. Big trees.
So the ficus and the figs all come under this family, this Moraceae family. So these Moraceae members of the family has the formation issues, the formation of boundaries, and the idea of life and separation. సో ఇన్ జనరల్ గానే ఈ సెకండ్ సబ్ క్లాస్ కి మొన్న కూడా మనం చెప్పుకుంటున్నాం, ద ఐడియా ఆఫ్ బౌండరీస్ ఆర్ నాట్ దేర్, బార్డర్స్ ఉండవు, పీపుల్ విత్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎఫెక్టింగ్ దెమ్. A little bit like first subclass, but a little bit mature. At least the I component begins to come out. The first subclass people are entirely okay. So the response is also withdrawal. So they are not the people who has this identity issues. They are always being okay with someone who is taking care of them. The people with no boundaries or borders at all, and the response is withdrawal. But the idea of second subclass is there is something to in the external thing. Bite edo undi. So a little bit this I component comes into picture. Bite edo undi. At least I want to check it, or I want to see it. And if things are not okay, for the first subclass people, asalu bite emundi akkarledu naaku. I am okay within you. నువ్వు చూసుకో బాబు చాలు, నాకు ఏ వద్దు, మొత్తం నువ్వే. బట్ ద సెకండ్ సబ్ క్లాస్ ఇస్ నాట్ లైక్ దట్. దే వాంట్ టు సీ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ దెమ్. ఆల్దో దీస్ ఆర్ పీపుల్ విత్ నో బార్డర్స్, బట్ దే స్టిల్ ప్రిఫర్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. ఏం జరుగుతుంది చుట్టూ. అండ్ దిర్ ఇస్ at one point this I comes into picture. The separation thing is the issue here. The second subclass, separation is a big issue. మొన్న కూడా మనం చెప్పుకున్నాం, the idea of married girls moving away from their own family, from the parents, the separation. It is a big thing for second subclass. So the idea of connection, and in Moraceae also these things creep from Cannabinaceae. Separation is a big issue here also. Connection with mother thing. So the idea here is that you are connected with the thing from which you are getting benefited. ఏదైతే మనకి అన్ని రకాలుగాను అవకాశాలు ఇస్తుందో, ఏదైతే మనకి అన్ని రకాలుగాను మనల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తుందో, మనకి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుందో, మనం దాంతో లింకప్ అయి ఉన్నామో, అది ఏదైనా కావచ్చు. ఇట్స్ ప్యూర్లీ, అంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ జస్ట్ టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్, బట్ నాట్ దట్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. అంతేగాని పుట్టిన ప్రతి వాడికి సపరేట్ అయ్యాడు కాబట్టి వాడికి సెకండ్ సబ్ క్లాస్ రెమెడీస్ ఇవ్వండి, అలా ఉండదు. ద ఐడియా ఈజ్ హియర్ ఈజ్ ది ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఏ బేబీ సపరేట్స్ ఫ్రమ్ ద మదర్, a married girl separates from the parents. This is the idea. This type of separation, this pattern should be there in the second subclass people. ఆ రకమైన separation, ఆ రకమైన.
యూజువల్గా అది కనబడచ్చు కూడా. వెనెవర్ ఏ సబ్ క్లాస్ component girl separates from the family after the marriage, usually the bigger things come into picture. Adi jaragachchu kuda, but that doesn't mean that all the separated people or the girls separated from family after marriage need second subclass remedies. Adi kaadu. Usual ga a type of separation is a bigger thing for these people. So a lot of these separation things, separation అయిన తర్వాత ఏం జరగాలండి? ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ చేంజ్? ఏం జరగాలి లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ లో? బేబీ మదర్ నుంచి సపరేట్ అయ్యాక ఏం జరుగుతుంది? అడాప్టేషన్. ఓకే, లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ లో ఏం జరుగుతుంది? న్యూట్రిషన్. ఏమంటాం దాన్ని? ఏమంటాం న్యూట్రిషన్? ఏమంటాం? నరిష్మెంట్. నరిష్మెంట్. ఏమంటాం దాన్ని? సైంటిఫికల్ టర్మ్ ఏంటి దానికి? ఏం జరుగుతాయి దాంట్లో? ఏ ప్రాసెస్లు జరుగుతాయి? న్యూట్రిషన్ రావడానికి, నరిష్మెంట్ రావడానికి ఏ ప్రాసెస్లు జరుగుతాయి? దాన్ని ఏమంటారు ఆ సైంటిఫిక్ టర్మ్ ని? అసిమిలేషన్. ఏంటది? అసిమిలేషన్. ఫోటోసింథసిస్ ఈజ్ ఎ ప్రాసెస్ ఆఫ్ వాట్స్ దట్ ప్రాసెస్ కాల్డ్? ఓకే, సో మెటబాలిక్ ప్రాసెసెస్ జరగాలి కదా? మెటబాలిజం ఏనా అంటారు దాన్ని? జీవ కార్యక్రమాలు. మెటబాలిక్ ప్రాసెసెస్. అండ్ దీస్ మెటబాలిక్ ప్రాసెసెస్ ultimately lead a living organism which was born. What is the first component happening with metabolic processes? ఏమవుతుందండి? శ్వాస. శ్వాస. శ్వాస మెటబాలిక్ ప్రాసెసెస్. ఓకే, ఇంకా లివింగ్ ఆర్గానిజం ఏమవుతుంది? ఈ మెటబాలిక్ ప్రాసెస్ జరిగితే ఏమవుతుంది దివ్యశ్రీ? వెరీ గుడ్ అరవింద, ఎక్సలెంట్ అమ్మయ్య. గ్రోత్ జరుగుతుంది. సో ఫైనల్ గా గ్రోత్ ఈస్ ద థింగ్ విచ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో సెపరేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ గ్రోత్. So what is the best clinical application where we can see these second subclass features? Or the Moraceae particularly ఎక్కడ కనపడుతుంది దీనికి? ఇంది ఎక్కడ కనపడుతుంది? ఇంది ఫిజికల్ బాడీ. అదే ఏంటి? ఏ టైప్ ఆఫ్ డిజార్డర్స్? గ్రోత్ డిజార్డర్స్. సో సపరేట్ అవటం, సపరేట్ అయిన తర్వాత గ్రో అవటం. సో వన్స్ సపరేషన్ దగ్గర ఒక ఇష్యూ స్టార్ట్ అయిపోయింది, సో ఎక్స్పీరియన్స్ ఫెయిల్యూర్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోయింది. సో ఇమీడియట్ గా ఆ పర్టికులర్ జీవిలో గ్రోత్ ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి. సో సపరేషన్ దగ్గర క్యారీ అయినటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ప్యాథలాజికల్ గా గ్రోత్ డిజార్డర్స్ గా కనబడుతుంది. సో దీస్ మొరాసియే రెమెడీస్ ఆర్ వెరీ మచ్ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ గ్రోత్ డిజార్డర్స్. ఓకే, ఉన్నారా? ఓకేనా? రైట్.
And these Moraceae are advanced, a little bit advanced. These Moraceae are little bit advanced than Cannabinaceae and than Urticaceae. అందుకనే ప్లాంట్స్ కూడా shrubs నుంచి నెమ్మదిగా హెర్బ్స్ shrubs నుంచి ట్రీస్ గా మారాయి. There is internal growth within the same order. ఒకే ఆర్డర్ లో ఇంటర్నల్ గ్రోత్ కూడా ఒక ఇవల్యూషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. So when these Moraceae family members are exposed to certain conditions, are threatened by separation, the borders are weak and they are penetrated. Borders are weak. అది ఇందాక చెప్పాను. సో సపరేషన్ తప్పలేదు, వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. ఎక్కడో బీటెక్ సీట్ ఎక్కడో వచ్చింది. సో పేరెంట్స్ వదిలి అక్కడికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. అండ్ ద బోర్డర్స్ ఆర్ పెనిట్రేటెడ్, ఎక్స్పోజ్డ్ టు ద రా అవుట్ సైడ్ కండిషన్స్. టు ద రా అవుట్ సైడ్ కండిషన్స్. సో ఏమవుతుందంటే, డోంట్ ఇమాజిన్ థింగ్స్ దట్ దీస్ థింగ్స్ హ్యాపెన్, ఇలాగే జరగాలి అంటే. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను అంటే, డోంట్ టేక్ ఇట్ అదర్వైజ్. ఏదో మొన్న ఏదో సినిమా నాకు తెలియదు, ఎవరో చెప్తున్నారు. సో ఏంటంటే, సడన్ గా స్కూల్ నుంచి కాలేజెస్కి వెళ్ళిన, బీటెక్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్కి వెళ్ళిన బాయ్స్ గర్ల్స్ చాలా వర్స్ట్గా ప్రవర్తిస్తారు. వాళ్ళు స్మోక్ చేస్తారు, డ్రింకింగ్ చేస్తారు. ఇలా ఏదో ఏదో మూవీ వచ్చింది, ఎవరో చెప్తున్నారు, నాకు తెలీదు. సో అది కొంచెం బాగా ఫేమస్ అయిపోయింది. అంటే మోస్ట్లీ అట్లాగే జరుగుతుందనో ఏదో సంథింగ్. సో దీస్ ఆర్ నాట్ జనరల్ థింగ్స్. అంటే మనకు ఆ సుత్తంతా అనవసరం. దీస్ ఆర్ నాట్ జనరల్. దీస్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ విత్ సమ్ కంపోనెంట్ ఇన్సైడ్. అండ్ అవర్ ఐడియా ఈజ్ టు సెర్చ్ ఫర్ ద థింగ్ which is making these things happen. అంటే వాళ్ళు అలా ఎందుకు చేస్తున్నారో చూడడం మన డ్యూటీ. అండ్ దీస్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ఏ వే హ్యాపెన్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ. ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే, ముఖ్యంగా సినిమాటిక్ ప్రాబ్లంలో ఎక్కువ ఏంటంటే, ఒకటి చెప్పారనుకోండి, అది యూనివర్సల్ చేసేస్తారు. ఎప్పుడైతే యూనివర్సల్ జరుగుతుందో అన్ని అలాగే జరుగుతాయి అనిపిస్తుంటుంది. బట్ అవి ఎప్పుడు యూనివర్సల్ కాదు. మనం సినిమాలు చూసేటప్పుడు కూడా హోమియోపతి పెర్స్పెక్టివ్లో చూడాలి. ఇది మాత్రం జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. సో ది ఐడియా ఈజ్ దే ఆర్ నాట్ యూనివర్సల్. వన్ థింగ్ ఫస్ట్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ అది యూనివర్సల్ కాదు, అది మోర్ జనరల్ కాదు. వీ షుడ్ బి ఇండివిజువలిస్టిక్. ఈ పర్టిక్యులర్ పర్సన్ సమ్ XYZ వాళ్ళతోనే మనం డీల్ చేస్తున్నాం. సో వీ కెనాట్ బి యూనివర్సల్. ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే, వీఆర్ మిస్సింగ్ ద ప్లాట్. వాట్ మేక్స్ దోస్ గర్ల్స్ ఆర్ బాయ్స్ టు డూ సచ్ థింగ్స్? అసలు వాళ్ళు ఎందుకు చేస్తున్నారు? సో అది ఎప్పుడైతే మిస్ అయిపోతామో, వీఆర్ లాస్ట్ సమ్వేర్ ఇన్ అవర్ మెథడాలజీ. మనం చేసే ఆలోచించే మెథడాలజీలో మనం ఎక్కడో మిస్ అయిపోతుంది కేసు. సో హియర్ ఏమవుతుందంటే, ది సెకండ్ సబ్ క్లాస్, ముఖ్యంగా సెకండ్ సబ్ క్లాస్లో, ది ఐడియా ఆఫ్ బార్డర్స్ ఆర్ వీక్. అండ్ వెన్ దే ఆర్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు దట్ రా సిచ్యువేషన్, ఆ రా ఎన్విరాన్మెంట్, as the borders are very weak, are not well established, they are easily penetrated. ఈజీగా ఎఫెక్ట్ అయిపోతారు. సపరేషన్ జరిగిన వెంటనే వాళ్ళు చాలా ఈజీగా ఎఫెక్ట్ అయిపోతారు. ఈజీగా ఎఫెక్ట్ అవ్వడంతో పాటు ప్యాథలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడం కూడా స్టార్ట్ అయిపోతుంది. నేను ఇక్కడి నుంచి బీటెక్లో చేరాను, అప్పటి నుంచి నాకు PCOD స్టార్ట్ అయింది.
మెన్సెస్ సరిగ్గా రావడం. నా కెరియర్లో ఎన్నో కేసులు చూశాను. 10th వరకు ఉన్నాను, ఇంటర్ ఏదో హాస్టల్లో జాయిన్ చేశారు, అక్కడి నుంచి నాకు మెన్సెస్ ఇర్రెగ్యులారిటీ స్టార్ట్ అయింది. అప్పటికి మనకి ఈ సబ్ క్లాస్ నాలెడ్జ్ కూడా సమంగా లేక మనం కరెక్ట్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోయాను నేను. ద బార్డర్స్ ఆర్ వీక్ అంటే అది. వన్స్ దే మూవ్ అవే ఫ్రమ్ ద థింగ్ విచ్ gives the nutrition or nourishment, which nurtures you, this separation is a big thing for these girls. As the borders are not, అదే మరి 6th సబ్ క్లాస్ పీపుల్ అనుకోండి, వాళ్ళు అక్కడి నుంచి వాళ్ళకి అదో థ్రిల్. అది they experience this thing as something thrill inside them. Or even though there is fear, the fear will be in such a way that the response either is to give or shut back or attack the parentage who is going to join them, or with the problems which are associated or coming midway in the college itself. The response is attack or defense for the 6th subclass people. For the 2nd subclass people is the response is closed, that they are restricted, pressurized, burdened, and they want to let free, and they want to come free, and they want to become free. And these things will happen within some borders. It is not the 5th subclass thing where they want to let free into the outer external world. As these things compress them, restrict them, as they have no borders. But with the 5th subclass, borders are well established. The sepia woman wants a clear individuality. I am the person who doesn't want to be within the arc of the husband. I want financial freedom. I am not the person who wants to stay under the umbrella of husband. That is the idea for the 5th subclass. Example చెప్పాను sepia, where people has a clear border, what they want to know, what they want to do, what they are, they have the borders. But here the idea is they want the thing which nurtures them, they want the thing which nourishes them, they want the thing because they have no borders. వాళ్ళకి బోర్డర్స్ లేవు, తొందరగా హర్ట్ అయిపోతారు, తొందరగా పెనిట్రేట్ అయిపోతారు, తొందరగా చిన్న చిన్న విషయాలకు కూడా స్పందించేస్తారు, ఇన్క్లైన్ అయిపోతారు. అండ్ దీస్ థింగ్స్ వన్స్ పెనిట్రేటెడ్, ఒక్కసారి ఆ బార్డర్స్ పెనిట్రేట్ అయిపోయి లోపలికి వచ్చితే, దెన్ దేర్ ఈస్ దిస్ ఐడియా ఆఫ్ టు రష్ అవుట్. అది ఒకసారి లోపలికి వస్తే డిస్పర్షన్ అంటాం. ఈవెన్ ద పాలినేషన్ ఇన్ దీస్ ప్లాంట్స్ ఈజ్ డిస్పర్సల్. సో దీస్ డిస్పర్షన్ ప్యాథలాజికల్ గా ఎక్కడ మనం చూస్తామండి? డిస్పర్షన్ ఒక్కసారి, హలో, బ్లీడింగ్ డిజార్డర్స్ కదా,
అవునా కదా? Dispersion in a way of bleeding disorders. హలో, ఉన్నారా? హలో. Yes, Yes, sir. sir. Okay. When the borders are penetrated for these people, ఎప్పుడైతే బార్డర్స్ పెనిట్రేట్ అయిపోతాయో, దే రిజల్ట్ ఇన్ డిస్పర్షన్, అండ్ డిస్పర్షన్ ఈజ్ ఫిజికల్లీ seen as bleeding disorders. So lot of these Moraceae plants, Ficus religiosa, etc., has this bleeding disorders. Either the bleeding may be menstrual bleeding, either the bleeding may be menorrhagia, or the internal bleeding hemorrhoids. Like these, many girls of this second subclass, when there is separation issue, when there is this, that the bleeding, the borders are weak and they are easily penetrated, and there is some dispersion, and this physically yield in bleeding problems. And when we see the second subclass remedies, hemamelis, Ficus indica, Ficus religiosa, most of the plants are very good remedies for bleeding problems. All sorts of bleeding problems. It may be piles, it may be venous thrombosis, it may be varicose veins, it may be something associated with these fluid issues, dispersion issues. So dispersion is the response for these Moraceae plants. Okay. Hello. And these Moraceae plants has many fertility issues. Fertility. After dispersion, we see the fertility issues. So a lot of women with this second subclass has this idea of not becoming pregnant. Lot of PCOD problems, lot of obesity problems, lot of thyroid issues, hyperthyroidism, hypothyroidism, growth disorder, one sort of growth, because thyroid gland is the primary control for all the metabolic activities in the body. So thyroid issues will result ultimately in growth issues. Okay. One more thing with these things, the flower of these plants is inverted flower. మీరు చూసినట్టయితే ఈ మొరాసియే ప్లాంట్స్ లో ఫ్లవర్ ఇన్వర్టెడ్ గా ఉంటుంది. అంటే ఆ ఇంట్రోస్పెక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఇంట్రోవర్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఆర్గానిజం లో, ఇట్ ఈస్ సింబలైజ్డ్ యాజ్ ద ఫ్లవర్ థింగ్. వితిన్ వైపే ఉంటుంది వీడు. దేర్ ఈస్ నో సచ్ గ్రోత్ అవుట్ సైడ్. బయటికి మామూలుగా ఫ్లవర్ ఈజ్ ద థింగ్. మా పువ్వు ఎంత వికసిస్తుంది ఇలా బయటికి అంటే, అబ్బాయి ఎంత బాగుంది, మందార పూలు చూడండి, లేదా బంతి పూలు, లేదా రోజ్ ఫ్లవర్స్. అండ్ ద ఫ్లవర్స్ ఆర్ ఎ లిటిల్ బిట్ ది ఐడియా ఆఫ్ ఇండివిజువాలిటీ, ది ఐడియా ఆఫ్ ఐడెంటిటీ for all these rose, hibiscus plants, mandar pool. But interestingly, these second subclass, especially this Moraceae, has inverted flip. The introversion is within. They don't want to get identified. Yes, they want to see what's happening in the external world. Adu okay. But they are not the people who wants to get identified.
పువ్వు పైకి వికసిస్తుంది యూజువల్గా, బట్ ఇన్వర్టెడ్ గా వికసిస్తుంది ఫర్ దీస్ ఫిగ్స్, ద ఫైకస్ ప్లాంట్, ద ఫిగ్స్. చూడండి ఎంత సృష్టిలో వాట్ ఎవర్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ది source idea, at the source idea is being carried into that patient. మరి ఇలా చదువుకుంటే మరి మనకి ఎంత అందంగా కనపడుతుంది ఇదే హోమియోపతి. బట్ వీఆర్ మిస్సింగ్ ద ప్లాట్. వీ వాంట్ టు టర్మ్ ఇట్, వీ వాంట్ టు ప్రిజుడిస్ ఇట్, వీ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ ఏ నోట్ దట్ థింగ్స్ షుడ్ హ్యాపెన్ ఇన్ అవర్ వే. నేను ఆలోచించినట్టుగా ఇక్కడ ఉండాలి, నేను చూసిన సిమ్టమ్ కనబడాలి, నేను చదువుకున్నదే రావాలి. ద ఐడియా హియర్, ద ప్రాబ్లం హియర్ ఈస్ ద పర్సన్ హిమ్సెల్ఫ్. సో సృష్టిలో ఉన్నటువంటిది ఏ విధంగా అందులో క్యారీ అవుతుంది, అది దేన్ని సింబలైజ్ చేస్తుంది? ఇన్వర్టెడ్ ఫ్లవర్స్, నాట్ వాంట్స్ టు గెట్ ఐడెంటిఫైడ్, ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు బి repressed, always want to be introverted, always want to be interned inside where there is no need to be identified. అదే మీ పక్కవాడు వచ్చాడు అనుకోండి, థర్డ్ దానికి ద ఐడియా ఆఫ్ ఐడెంటిటీ కమ్స్ ఇన్ ఏ బిగ్గర్ వే. చూస్తాం మనం థర్డ్ సబ్ క్లాస్ లో చదువుకునేటప్పుడు. అండ్ ద ఐడియా ఫర్ ద థర్డ్ ఈజ్ దే ఈవెన్ ట్రాప్ టు గెట్ ఐడెంటిఫైడ్. ఎగ్జాంపుల్ Drosera. They have their own mechanism. They develop some sort of strategy and they are known by that strategy. They are known by that for the third subclass, not second subclass. So these Drosera people are Nepenthes people, are Diania people. They trap because they build some strategy. As they are weak, they will build the strategy. They will behave in such a polite, అబ్బా ఎంత బాగా మాట్లాడతారు ఆయన, చాలా మెల్లగా ఉంటారు, చాలా స్లోగా మాట్లాడతారు, చాలా వినయంగా మాట్లాడతారు. The idea is to get the other organism trapped inside them and use them for their own purpose. That is the idea for the third. We will come for the third subclass. But the second subclass is people are not like that. The second subclass people idea is that they are not wants to get identified, not wants to get known. Everything is turned inside. Even the fruit begins to form in the inner side, turning to the inner side. The fruits are formed within the inflorescence. Inflorescence lonche fruit form అయిపోతుంది. That is the second subclass. That is the idea for Moraceae, the womb idea, because they are okay with the womb and now they want to, then there is a need for separation. Is that separation helping them, or is that separation is open to the borders and everything gets penetrated and they are affected so that the dispersion begins? The best example ఇది. తను ఒక స్పెషల్ ఐడెంటిటీ అని చెప్పేదే ఆ పువ్వు. నేను పలానా జాతికి చెందిన దాన్ని అని చూపించేదే ఆ పువ్వు. అది కూడా నాకు అక్కర్లేదని లోపలికి తిరిగిపోతుంది. Such is the nature of these people. So this is the best idea. More embarrassed, more shy these people are.
more inconfident these people are. They believe that they are not worldly. ఈ ప్రపంచం వాళ్ళని కాదు నేను. Such is the idea for the second subclass. Okay, so we will stop here. The idea of Moraceae, especially these things are related for Moraceae. చూస్తాం మనం Moraceae లో ఉండేటువంటి plants, the bromium, the ficus, వీటిల్లో మనం చూస్తాం how these things are reflected. The idea of separation, the idea of borders, the idea of psychotic nature, the idea of not wants to get identified, the idea of shyness, the idea of inconfidence, all these things which are the general features of Moraceae are again reflected in these plants. వాటిల్లో ఉండేటి ముఖ్యంగా ఫైకస్ లో చూస్తే మనం క్లియర్ గా ఆ షైనెస్ కనబడుతూ ఉంటుంది, ఇన్కాన్ఫిడెన్స్, కన్ఫ్యూజన్, ఇవన్నీ మనకి ఫైకస్ రిలీజియోజాలో చాలా క్లియర్ గా కనబడతాయి. చూద్దాం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం ఫైకస్ రిలీజియోజా, ఫైకస్ ఇండికా అండ్ బ్రోమియం వీటి గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు ఈ మొరాసియే ఫీచర్స్ ఏం కనబడుతున్నాయి అండ్ హౌ అగైన్ దీస్ ఆర్ ఇండివిజువల్. యోపస్ లో అయితే మీకు ఇది యోపస్ లో అయితే సెక్సువాలిటీలో కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది చాలా చిత్రంగా. అండ్ యోపస్ ఈజ్ మోర్ ఇన్క్లైన్డ్ టువర్డ్స్ ద, నాకు గుర్తుంటే మేల్ ఐడియా. ఇప్పటిదాకా మనం ఫిమేల్ చూసాం యూజువల్ గా, ఎందుకంటే ఈ సపరేషన్ అంటే అంతసేపు ఫిమేల్సే చెప్తున్నారు, మీరు కూడా అసలు మీకు ఫెమినిజం లేదని అంటారేమో మీరు. ద గ్రేటెస్ట్ రెమెడీ ఇన్ ది సెకండ్ సబ్ క్లాస్, ద యోపస్, నాట్ ద యోపస్ టీ ఆఫ్ లొగనేసియే ఫ్యామిలీ, అది కాదు, వేరే యోపస్ ఉంది, యోపస్ ఏ. అందులో ఇదే థీమ్ మేల్స్ వైపు నుంచి కనబడుతుంది. సపరేషన్ ఐడియా, సెక్సువాలిటీ ఐడియా, ఇన్ఫెర్టిలిటీ, లాట్ ఆఫ్ ఎరెక్షన్ ఇష్యూస్, ఇవన్నీ మనకి యోపస్ ఏలో కనబడతాయి, చదువుకుంటాం. సో ఈ రెమెడీస్ లో ఈ మొరాసియే తాలూకు రిఫ్లెక్షన్ ఎలా కనబడుతోంది, ఆ రిఫ్లెక్షన్ వల్ల వచ్చేటువంటి ప్యాథాలజీ అంటే ఏ రకమైన ప్యాథాలజీస్ లో ముందు మనం ఈ సెకండ్ సబ్ క్లాస్ ఫీచర్స్ ఏముంటాయి, ప్లాంట్ ఫీచర్స్ ఏముంటాయి, సబ్ క్లాస్ ఫీచర్స్ ఏమున్నాయి, ఆర్డర్ ఫీచర్స్ ఏమున్నాయి, ఈ పర్టిక్యులర్ మొరాసియే ఫీచర్స్ ఏమున్నాయి అనేవి కూడా మనం వెరిఫై చేసుకుంటూ ఆ రెమెడీస్ చదువుకుంటాం. మొరాసియే రెమెడీస్ నెక్స్ట్ సబ్ క్లాస్. ఓకే, నెక్స్ట్ సెషన్. సో ఎనీ డౌట్స్ హియర్? శ్రీకాంత్ గారు, చెప్పండి. ఒక్కసారి మళ్ళా ఇప్పుడు ఆ పువ్వు కిందకి వంగటం పైకి వంగటం ఏంటండి? హలో శ్రీకాంత్ గారు, ఒక్క నిమిషం. ఫ్లవరు మామూలుగా ఫ్లవర్ ఎటు ఉండాలి మనకి? ఫ్లవరు మనకి కనిపించే విధంగా ఉండాలి కదా, అవునా? అవును. కానీ ఈ మొరాసియే ప్లాంట్స్ లో మీరు చూసినట్టయితే రావి, ఈ మర్రి, వీటికి సంబంధించిన పువ్వులు ఎలా ఉంటుందంటే అవి ఇన్వర్టెడ్ గా ఉంటాయి, అంటే లోపలికి తిరిగి ఉంటాయి. మొరాసియే ఫ్యామిలీ అండి. మొరాసియే ఫ్యామిలీ మొరాసియే ఫ్యామిలీ ఇప్పుడు ప్లాంట్ కింగ్డమ్ లో సెకండ్ సబ్ క్లాస్ హెమామిలీడియే. హెమామిలీడియే సబ్ క్లాస్. హెమామిలీడియే సబ్ క్లాస్ లో మనం ఫస్ట్ ఆర్డర్ చదువుకుంటున్నాం, ది ఆర్డర్ అర్టికేల్స్. ఆ అర్టికేల్స్ లో ఉండేటువంటి ఫ్యామిలీస్ చదువుతున్నాం. కెనాబినేసియే చదువుకున్నాం, ఇప్పుడు మొరాసియే చదువుతున్నాం, తర్వాత ఉల్మేసియే కూడా చదువుతాం. అర్టికేసియే కూడా అయిపోయింది, అర్టికేసియే, కెనాబినేసియే అయిపోయాయి, మొరాసియే చదువుకుంటున్నాం, తర్వాత ఉల్మేసియే చదువుతాం. ఆ తర్వాత మనం సెకండ్ ఆర్డర్కి వెళ్తాం. అది ఎక్కడ కనపడతలేదండి అసలు, ఏ పుస్తకంలో ఉందో కూడా.
సార్ అంటే నేను ఇది మరీ చెప్తాను, మీరు పుస్తకం చదివినా కూడా దాన్ని ఎలా రిఫ్లెక్ట్ చేసుకోవాలో, అందుకనే కదా ఈ క్లాసెస్ పుస్తకాలు చదువుకోవచ్చు, ఇది గొడవే లేదు అసలు. ఇంత దూరం పొద్దున్నే లేచి ఆయన 4:30కి లేచి మీరు చెప్పేటప్పుడు ఆ పుస్తకం పట్టుకున్నాం అనుకోండి, ఇది ఫలానా దాంట్లో కన్నా వస్తుంది. ఏది కూడా నాకు కూడా పుస్తకాలు ఎక్కడున్న కలెక్షన్ ఇది అంతే. కొన్ని ఐడియాస్, మనం బొటానిస్ట్ ఐడియాస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అన్ని మనం ఇప్పుడు సార్ చెప్పారు. కొన్ని ఏమో శంకరన్ సార్, ఇప్పుడు కెన్నాబిస్ అంతా మనకి సోల్ ఆఫ్ రెమెడీస్ లో వచ్చాయి. అంటే అన్ని తాలూకు, ఇప్పుడు నేను ఒకటి చెప్పాలనుకోండి సార్, నేను కూడా కొంత ప్రిపేర్ అవ్వాలి కదా, అన్ని చదువుకుంటే కొంత మీలాగా మీ వల్ల నాకు జ్ఞానం వస్తుంది. అది ఫ్లవర్స్ సంగతి చెప్పండి సార్. ఫ్లవర్స్ అంటే అదే ఒక ఫ్లవరు బయటికి వికసిస్తుంది ఎందుకు? తన ఐడెంటిఫై అవడానికి కదా. నేను ఒక గులాబీ, నేను ఒక మందారం అంతే. అలాంటి ఐడెంటిటీ చేసుకునే లక్షణమే వెనక్కి తిరిగిపోయి ఉంటుంది. ఇలా ఉంటుంది అంటే ఏంటి? ఆ రకమైన ఎక్స్పోజర్, ఆ రకమైన గుర్తింపు కూడా నాకు అక్కర్లేదు మహాప్రభో అనేటువంటి ఐడియా అన్నమాట. సచ్ ఈస్ ది షైనెస్ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్. ఎందుకంటే వీళ్ళు డెవలప్డ్ పీపుల్ కాదు. సో ఏమవుతుంది, ప్రతిదీ దానికి ఎఫెక్ట్ అవుతారు. బార్డర్స్ ఉండవు, చిన్న విషయాలు కూడా అతిగా స్పందిస్తారు. లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్, స్ట్రెస్, యాంగ్జైటీ వాటి వల్ల కదా. అంటే స్ట్రెస్ యాంగ్జైటీ, మళ్ళీ మీరు అలా స్ట్రెస్ యాంగ్జైటీ ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి వాళ్ళకి మొరాసియే వేసేద్దాం. స్ట్రామోనియం వాడికి ఇంకా ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఉంటుంది, లెకసిస్ వాడికి అందరికన్నా ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఉంటుంది. కానీ దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ వేస్. వాడు దానికి ఎలా రెస్పాండ్ అవుతాడు అనే దాన్ని బట్టి మారుతుంది. ఎందుకంటే స్ట్రమోనియము, లెక్సిస్ 6th సబ్ క్లాస్ రెమెడీస్. వాళ్ళు ఎలా రెస్పాండ్ అవుతారు, వాళ్ళ వేస్ వాళ్ళకు ఉన్నాయి. లెక్సిస్ వాడు చాలా సెడక్టివ్ గా మాట్లాడతాడు, చాలా సెడక్టివ్ గా వాడు బిహేవ్ చేస్తాడు అవతల వాడిని తనలోకి రప్పించుకోవడానికి, తన బలహీనతను బయటపడకుండా ఉండడానికి. వాడి దగ్గర వాడి ఓన్ మెకానిజమ్స్ ఉన్నాయి, అవే ఉండవు వీళ్ళకి పాపం. సరేనండి, అలాగే. ఓకేనా? ఓకేనా. పాపం మీరు ఒక్కరే అడుగుతున్నారు సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. డౌట్స్ ఓకే, నో డౌట్స్ కదండి ఎవరికైనా? ఇంకేమన్నా డౌట్స్? సార్ ఒక చిన్న డౌట్ సార్. చెప్పండి సార్. ఏం లేదు సార్, చిన్న పిల్లలు పెద్దవాళ్ళలాగా మాట్లాడతారు, అది ఏంటి రూబ్రిక్? ఎలా పెద్దవాళ్ళలాగా మాట్లాడతారు అన్ని కూడా చిన్న పిల్లలు? మనం అది ఓకే, అది మీరు అన్నది నాకు అర్థమైంది. అంటే మనం అది చెప్పుకోవట్లేదు, బట్ మీరు అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నాను. దాన్ని ప్రికోషియస్ నేచర్ అంటారు. ఏంటి సార్? ప్రికోషియస్ నేచర్. ప్రికోషియస్. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్స్. అది రూబ్రిక్. అది చాలు సార్, థ్యాంక్స్. ఓకే సార్. గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురుర్సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః.